Hi friends, this is Dr. Anugraha here. So today let's talk about a very simple topic that comes under your OBG and pathology, that is teratoma. Teratoma means what you know? Yeah, it means it's a tumor of the germ cells. First point Dana, it is what is the definition? It is a germ cell tumor. Okay. Now we'll talk about germ cells. Before that, see, teratoma എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? ഗ്രീക്കില് teras means monster. എന്താടാ? teras means monster and oma means tumor or a mass. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂമർ നിങ്ങൾ ഗ്രോസ്ലി കാണുവാണ്. ഈ ടെറട്ടോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂമർ യൂഷ്വലി ഓവറി ടെസ്റ്റിസിലൊക്കെയാണ് കാണുക. അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമല്ല, ആക്ച്വലി കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സീക്രോകോക്സിജൽ റീജിയൻ മീഡിയസ്റ്റനത്തിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ബട്ട് ലെറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ടു ഓവറി. ഓക്കെ, കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന അതിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഓവറിയൻ ടെറട്ടോമയാണ്. ഈ പിക്ചർ കണ്ടോ? യൂഷ്വലി ഓവറീസിൽ നിങ്ങൾ ടീത്ത് കാണാനായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യോ? ഇല്ല, ഹെയർ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ഫാറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ വെരി വിയേർഡ് അപ്പിയറൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ലുക്കിംഗ് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത്, ടെറട്ടോമ. ഓക്കെ, നൗ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേടാ ഡ്യൂറിങ് എംബ്രിയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് our body, every part of our body is made from 3 layers. അത് എംബ്രിയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. Every part of our body is made from 3 layers. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 layers? Ectoderm, mesoderm, endoderm. Alright. So see, ova and sperm fuse, embryo is formed. And see, every part of the embryo, that is every part of us, is formed from 3 layers of cells, that is ectoderm, mesoderm, endoderm. Okay? Now, ectoderm is നമ്മുടെ skin, brain tissue, nerves ഒക്കെ വരിക. Mesoderm, M for M, mesoderm is muscles and bones ഒക്കെ develop ചെയ്യാൻ. And endoderm is GI tract, lungs, liver ഒക്കെ develop ചെയ്യാൻ. Alright. Now, what are germ cells? Okay. What are germ cells? I'll tell you why I talked about these 3 layers. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Just keep that in mind. Okay, store it in one place of your brain. Now let's come back to germ cells. Germ cells എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 2 ovaries വരച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. At birth, ഈ 2 ovaries-ലും there are about 1 to 2 million germ cells. Okay. ഈ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് എന്ത്? germ cells. Okay. Now, as the child's age progresses, puberty എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും by puberty ചില germ cells ഒക്കെ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും by a process called as atresia. Okay. So by puberty ഏകദേശം 3 lakh germ cells ഉണ്ടാവും ഓവറീസിൽ. ആ കുട്ടിക്ക് പീരിയഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മാസവും ഓരോ ഓവറിന്ന് ഓരോ germ cell മെച്യൂർ ആവും. ആൻഡ് germ cell മെച്യൂർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയുക? ഈ ഓരോ germ cell മെച്യൂർ ആവും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ ലെറ്റ് us say this germ cell, it has become mature, and that matured germ cell is called as an ova, right? Ova. And this ova is released into the reproductive tract, right? So ee ova here, okay, this ova has got a special feature. I call this ova as pluripotent. And that pluripotent in the artham ennu vechal, this ova has the capability to form any of the 3 layers. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓവ, ഈ ഓവയും ഒരു സ്പേമുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? എംബ്രിയോ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓവയാണെങ്കിലും സ്പേം ആണെങ്കിലും അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. ഓവ ആൻഡ് സ്പേം, ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് germ cells because they can form any of the 3 layers, like ectoderm ഉണ്ടാവാം, അതിന്ന് endoderm ഉണ്ടാവാം and mesoderm ഉണ്ടാവാം. Alright, because അത് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എംബ്രിയോ ആവണം. And embryos, every part is made from these 3 layers. So that's why I call ova or a sperm as pluripotent. ആ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ഏത് ലെയർ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം, right? And that is why a germ cell, ഒരു germ cell, if it undergoes abnormal proliferation, എന്താണ് abnormal proliferation, then multiple cells or multiple kinds of tissues can be seen forming from it. Okay, see, germ cells ന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ once they fuse, okay, ഓവയായാലും സ്പേം ആയാലും they can form what? endoderm, ectoderm, mesoderm, because they have to make the baby. But see, അകത്തുള്ള ഈ germ cells ഇല്ലേ, കുറേ germ cells റെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓവറീസിനകത്ത് അല്ലേ? ഓരോ മാസം ഒരു germ cell അല്ലേ ഓവയായിട്ട് മെച്യൂർ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി germ cells ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? അബ്നോർമലി പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് they have the ability to form any of the 3 layers, and that is why, okay, in such a tumor, we call it as teratoma, we can see different kinds of tissue. Understood?
That is why you can see teeth, you can see fat, you can see hair, right? You can see different kinds of tissue in a teratoma. So once more, what is teratoma? It is a germ cell tumor. So ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഓവറീസിനകത്തുള്ള germ cells abnormal proliferation ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ ടെസ്റ്റിസിനകത്ത് എന്തുണ്ട്, സ്പെർമറ്റോഗോണി ഉണ്ട്, അതൊരു ജേം സെല്ലാണ്, അതിൻ്റെ അബ്നോർമൽ പ്രോളിഫറേഷൻ ആയിരിക്കാം. സോ ഈ രണ്ട് സെൽസിന് എന്ത് ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്, 3 ലേയേഴ്സും ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് എംബ്രിയോ അല്ലേ. പക്ഷേ ഒരു അബ്നോർമൽ പ്രോളിഫറേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസൈഡ് ദി ഓവറി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. Now remember, teratoma can be of 2 types. Mature teratoma and immature teratoma. Mature teratoma, remember, just one point you have to remember, mature teratoma benign ആണ്, immature teratoma malignant ആണ്. Immature teratoma എന്താണ്? Malignant ആണ്. അതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും? ഇമ്മച്ചുറിനകത്ത് 2 M ഉണ്ട് കേട്ടോ. That is M for malignancy. Now, see, just one liner. Benign cystic teratoma is also called as, see, I told you teratoma sometimes നമുക്ക് fluid filled collections ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ബിനൈൻ ടെററ്റോമ അല്ലെങ്കിൽ ബിനൈൻ സിസ്റ്റിക് ടെററ്റോമേൻ്റെ വേറെ ഒരു പേരാണ് ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റ്. അത് നീറ്റ് പീച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. അതൊരു ലേമാൻ ടേം ആണ് ആക്ച്വലി. ബിനൈൻ സിസ്റ്റിക് ടെററ്റോമ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് വാട്ട്? ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റ്. Okay, don't forget that. Pinna, there is one very important thing. What you see here is what? It is an ovarian teratoma. Okay, this is an ovarian teratoma. So the surgeon, okay, this doctor has taken out the ovarian teratoma and sent it to the pathologist. Alright, and why do they send it to the pathologist? To check that if it is benign or malignant. See, to check that, the most important site, this is an ovary. To check if there is any potential for malignancy in this abnormal growth, can you see this area here, a nodule, a protuberance? That area is called as Rokitansky protuberance. Repeat after me, what is it? Rokitansky protuberance. And see, that is a site for malignant transformation. It is a site for malignant transformation. Suppose if the tumor has become malignant, you can see malignant cells here. So what does the pathologist do? You know, ഇത് മലയാളം ക്ലാസ് അല്ലേ? ഞാൻ തന്നെ ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത്, ഞാൻ വിട്ടു കേട്ടോ അത് മലയാളം ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പം ഈ പാത്തോളജിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്കാൽപ്പിൽ എടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് ഏരിയ ദേ വിൽ സീ ഇറ്റ് അണ്ടർ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. അപ്പോൾ മാലിഗ്നന്റ് സെൽസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ആസ് എ മാലിഗ്നന്റ് ടെററ്റോമ. മനസ്സിലായോ? ഓൾറൈറ്റ്, ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ പിക്ചർ എപ്പോഴും അവർ ചോദിക്കും കേട്ടോ. ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ovarian tumor only, ovarian teratoma. Clinical feature, usually ഒരു ഇൻസിഡന്റൽ ഫൈൻഡിംഗ് ആണ്. ചില ആൾക്കാരിൽ അത് വളരെ asymptomatic ആണ്, അവർ അറിയത്തില്ല ടെററ്റോമ ഉണ്ടെന്ന്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രസന്റ് ആസ് എൻ അബ്ഡോമിനൽ മാസ്. ഡയഗ്നോസിസ് അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ CT or tumor markers like alpha fetoprotein and HCG. പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് വാട്ട്? സർജിക്കൽ എക്സിഷൻ. മാലിഗ്നന്റ് ആണെങ്കിൽ കീമോ കൊടുക്കണം. Okay, again see the picture, right? You can see teeth here, hair here, right? A very weird monster looking appearance. And see, I told you it can occur in testis as well. ആണുങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിസിൽ കാണാൻ പറ്റും teratoma. You can see this is testis and this is a case of testicular teratoma. Can we do one question? A 26-year-old woman presents with lower abdominal pain. USG reveals 6 cm right ovarian cyst with echogenic shadows and a Rokitansky nodule appearance. See, ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ you should know that it is what? The question is, what is the most likely diagnosis? So the answer is what? But they have actually told you the answer. Rokitansky protuberance or a nodule is seen, and that will be seen where here in teratoma, a mature cystic teratoma. All right, fine. So that's all. Let's call it today. Yeah. Bye bye.